Вечер, добрый вечер всем, друзья. Добро пожаловать на канал Scorpion Games. И сегодня мы проходим долгожданный релиз Hogwarts Legacy. Как вы видите, мы только-только начинаем. Кто-то видел, уже стримит, уже даже со вчерашнего дня. Но у меня ПК-версия, мы играем, кстати, на ПК-версии. Это у нас по Европе было доступно только час назад. Ну, я пока тут туда-сюда, как говорится. Вот. Ну что, кого мы выберем? В принципе, этот. Так. Ну, в принципе, меня он устраивает. Нормальный чел. Аксессуар лица, господи. Ушки. Это чё? Ой, не. Ну, потому что как бы вселенная Гарри Поттера, я считаю, давай поиграем в очках, потом, в принципе, если что, снимем, так, как бы, думаю, это уже, так, в принципе, меня вполне устраивает вроде. Так, что дальше? Пёска. Как это повернуть можно? Можно. Ну, такой нормальный, вот как раз, в принципе. О, мучачус. Или во. И вот этого. О, красавчик вообще, блин. Ну, как вариант, да? Чарльз какой-то. О! Наверное, чехотка была. Вот с дредами. Ну, что, сейчас мужики такие, они и косички носят, и что хочешь. Вот. Ладно, хватит издеваться. Нормальный молодой человек, ну, в принципе, почему нет? Такой путь. Так, шрамы. Зачем ему шрамы? В принципе, не заработал шрамы. Состояние кожи. О, Господи. Да нафиг, прям как-то. Уже не боевик. Брови. Какие были вот эти? В принципе. Не знаю. О, без бровей вообще будет.
узенькие. Ну, что-то только небольшое, думаю, вот. Это узкий. Да, я думаю, на это сильно никто смотреть-то не будет. Как вариант, как был, мне кажется, пусть и будет. Голос, что голос первый? I'm eager to get to Hogsmeade. Чего? A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Том. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Я думаю, там нормальный уровень, сбалансированный. Имя персонажа. Так. Ну, вроде как все. Ну что, начинаем путешествие, ребят. Напоминаю, играем на ПК. Все идет на ультрах. Ну, пока по графике еще не могу сказать, еще не запустил. Сейчас будем смотреть. Я думаю, начинаем. В принципе, что, как говорится, тянуть кота за одно место. Погнали. Или, о господи, еще и фамилию надо дать. Скорпион. Скорпион Скорпионович. Скорпион. Поттерский. Поттерский. Нет. Что придумать? Хера ему фамилии. Скорпион. Мистер Бим. Что будет? Скорпион Бим. Нет. Или что ему надо придумать? Скорпион. Блин, вот это что мне нужно? Имя. Скорпион Скорпионович. Да, пофиг. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George,
Вот, рад, что сумел это сказать, хотя я писал тебе вместо мамы. Блин, я не успеваю читать титры, ребят, не знаю. I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Вы пишите в комментариях, читать титры или нет. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Погнали. Мне кажется, громковато. Можно остановить? А, ладно. Кажется, громкость музыки очень большая. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, Новый sir. студент. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get Пока, rid of ребят, it график quickly отличный. Просто. to keep it safe. presumably Тем более from мне надо Ranrock. драться. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do not... Hang on! Yeah! Yeah! Да, начало такое бомбическое. The key!
your hand! О, мелочка. Are you all right? Я думал, скорпион еще надо поменять. Perhaps a bit. Блин, что придумать такое? Take this. It's Скорпион Джим. Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Жить царица. Исцелитель. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Есть? Ничего? А вроде ничего не видно. Так, профессор, постой, я еще не все обшарил. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Немножко, наверное... Логин может дверь позволить получить. Так, может отключить DLSS. Я сейчас не могу поменять. Только выход меню. Ладно. Ты хотел звук. Музыка. Это громко.
Так. Ну, пока вроде. Mind your step. Не знаю, что поменялось с этим DLSS. Это все мыльное стало, мне кажется, не? Ну-ка. Еще секунду. Ребят, я настраиваю. Так. Видео DLSS. Может, кадры? 120. Или это здесь так мыльно, я не понимаю. Туман какой-то. Ну-ка, 50 поставим. Quality, баланс. Качество. Режим масштабления определяет разрешение, с которым отображаются кадры. Режим создания quality бывает картинка более высоким разрешением. Quality. Давай quality. Может, мышь чуть-чуть. Мышь. Включена скорость игрока переключается при одном нажатии кнопки, а не ее поддержании. Так.
четко. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Шли, там тропа. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! Можете камеру, чтобы выбрать текущую цель. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's Тренируемся на improving with горшках. every cast. Thank you, sir. Ставить. Четко. Нормальная реакция. Слушай, все классно. Пока. Ah, up there. Быстро реагирует, классно. Искать. 47 монет нашли. Ребят, кто будет смотреть или кто придет, я буду повторять, если не забуду. Напишите, читать комментарии, не читать. Но иногда тут очень много разговоров будет, блин. We're close now. It's just ahead. Мы уже близко. Мяу. Steady yourself. Reparo! Репаро. Все равно как-то музыка громкая. Так, секунду, что-то музыка загромко. Так, громкость, ну. Давай на 70.
Almost there. Красота какая, блин. С помощью портала профессор Пик и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Атлантском горе. Нам нужно исследовать таинственные руины, к которым, по нашим расчетам, должен был привести портал. Окей. Мяу. Мяу. Ага. Мне понравилось так пуляться. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ищите все, что вам покажется необычным. Давайте поищем. Так, на миникарте показано вы, фиолетовая стрелочка, и ваше ближайшее окружение. Желтая метка — это ваша текущая цель. Нажмите и удерживайте V, чтобы посмотреть информацию и целях задания. Но я тоже примерно понял. Окей. Так, ну исследуем. Так что больше ничего нет. Сундучка тут видно. Получим. А это наша цель туда. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Там статуя какая-то была, надо ее исследовать. Может, какой-то сундучок еще где-нибудь завалялся? Нет. Похоже, не видать. Professor, this statue... This may have been his home. Говоришь, его дом? Возможно, да. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Че? Больше ничего не скажешь? Посидеть можно? Нет. Мяу. Так. What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container.
What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Разбудите гоблина. Спит такой, понимаешь. О, бычок. 53 монет нашел. Не зря пошел искать-то. Все, идем будить. Hello? Алло. Че, бухал, что ли? It can't be. Just a moment. Одну минуточку. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Добро пожаловать в банк Гринготts. Vault number 12. Вам нужен сейф номер 12. Именно. Precisely. The key? Ключ. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Прошу за мной. Stay close. О, такси приехало. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Не суньте руки куда не надо, короче говоря. Будьте живы, здоровы. Поехали, ту-ту. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Нифига, у них тут американские You'll горки, want to бля. take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 Наш centuries сейф ago. находится в It самом resides in the deepest part of the глубоком bank. подземелье банка. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. 12. Momentous day. Чем глаза красные. а. Professor, the armband that guard was wearing was glowing.
Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Прикольный таксих. А еще 2 места с той стороны. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Thank you for your help. Так, во, сундучок. 50 монет еще. У нас 3 раза было по 50, по-моему. Уже больше 150 монет, я так понимаю, у нас. По моим подсчетам. Suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Вот так вот. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Неожиданный поворот. Let me think. There must be something here. Так, наверняка. Что-то не так. Пожалуй. Revelio, perhaps? Ревелио. Revelio? Ревелио? Yes, a Именно. revealing charm. Проявляющий чары. Like the present. Let's see Давай. what we're missing, shall we? Осваивать. Ready your wand and focus. Так, сфиксируйте палочку. Не понял. Зафиксируйте свою палочку с помощью... Направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Блин, неудачно. Так куда я? Давай быстрее. Блядь. Не понял. Это что? Да господи, что ж так сложно-то у меня все. А как, подожди, зафиксировать? Так, понял. Оп. Так. Ай. Да, долго мы будем так мучиться. Гонит собака. Блин, это, конечно, прикольно. Так. Ой, наконец-то. В принципе, не так все сложно. Нажмите R, чтобы использовать Ревелио. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Так, тут у нас ничего нет. Да, вроде ничего. A door. Well, that's a start. There's that symbol Тоже again. символ. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. Он также светился на футляре. reveals the way forward. Then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way.
руку. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you Будем think this is some трудиться, sort of да. test? I do. Revelio. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no Держитесь disapparating рядом. if things go poorly. Not out of Gringotts. Да, темно как говорится. У одного челика в одном месте. I see something up ahead. What is it? That glow again. Что Up это? on the floor. Свечение. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly Определите, seemed as как if the действовать ground was дальше. swirling about. Are you all right? Вы в порядке, да? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Это статуя. What statue? I see some sort of Я statue, вижу but статую. only as a reflection in the floor. There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так, Люмос. Зафиксируйте свою палочку. Понятно, опять то же самое. Так. Не понял, какого хрена. Вовремя нажимать. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены на ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Продолжить. Продолжаем. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Как оно на самом деле реагирует на свет. О, здорово, пацаны. Что-то вас много. Protego. Мне еще кнопку надо вовремя нажимать. Хватит. Descendo. Levioso. Deposo. Дайте мне пострелять. Exposo. Deposo. Descendo. Ай-яй. Defendo. Protego. Stupid box. Levioso. Confringo. Ах ты гад, а. Expulso. Levioso. Confringo. Stupid box. Deposo. Protego. Confringo. Expulso. Protego. Черт, ах, ладно. Confringo. А, не успел угадать, блин. Levioso. Protego. Expulso.
Fringo! Что? Stay close! Professor! Профессор, Профессор Фиг. ты где? Professor, where are you? This isn't good. Люмос, Люмос. Lumos. Where am I supposed to go? Куда мне идти? What's happening? Походу туда нам. Wisps of magic. Слушай, а seem здесь to be нет leading какого-нибудь me сундучка somewhere. опять? Ничего подобного. Да. Туда. Как нет, есть, вот. Еще по 50 монет. Так, еще свечение, блин. Опять драчки будут. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Так, загадочка. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Так, это... Да. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way. I need to align these statues with their reflections. Potato! Stupid! Ай, не успеваю я. Вцеливайте и во время применения протего контактировать и глушить врагов на слабиней. Оглушенные враги получают дополнительный урон. Он заберет цифрами. Удерживайте Q во время прицеливания. Potato! Почему? Да, как он не срабатывает меня? Potato! Stupid one! А, ё-моё. Как так, ну? Potato! Stupid one! Stupid one! Всё? Блин. Профукал все лечилки, блин. Так, что там Люмос? Да, нам идти. А, как всегда. Нам указывает путь. О, мы еще быстрее можем бежать.
сундучок. 37 монет. Маловато дают. Еще один. О, сейчас 56 дали. А как мне меню карты? О, так. Хранить. Загрузить. Нам потом скажет. Так. Наверное, тут два и было их. Ну, профессор нашелся. How did you? What is this place? I don't know. But I Что found это за this место? floating Я не above знаю. that basin. That is no mere basin Это не просто чаша. Это омут памяти. for viewing memories. I wonder. Блин, графика обалденно. Follow my lead. Делай как я, делай как я. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Что-то мыльное чуть-чуть все равно, мне кажется, все, блин. Или? That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault.
Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, Чем древняя магия у него. where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. I know a way out. Здорово. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed... Могущественный гоблин. Моя магия на него даже не действовала. Where are we? Где мы? It can't be. Не может быть. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Hogwarts. Наследие. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left.
If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. У меня тоже Professor такие Weasley, очки. we've one more to be sorted. Welcome. You're just Добро in time. пожаловать. Have a Присаживайтесь. seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectation. А меня ждут. У тебя уже есть свои предпочтения и предубеждения, некоторые ожидания. Нас же в какую-то школу должны закинуться. Я-то что-то знаю об этом, а... Так, ну да, учиться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... Я чувствую некоторую черту характера. Какую же? I detect something in you. A certain sense of... what is it? Обозначенность амбиции. Слабо. Блин. Я не знаю, уверенность, амбиций нет, верность тоже, наверное, нет. Вот любознательность и отвага. Давайте отвагу выберем. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Гриффиндор, да. Я так и подумал, что он распределять нас будет. Распределяющая шляпа учтет ваши предпочтения при выборе факультета. Студента Гриффиндора. А нам же потом грифоны дадут за предзаказ. Известен своей отвагой, храбростью и благородством. Давайте, да, наверное, да. Достижения. Получили. Better be Gryffindor! Браво! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. А Гриффиндор, да, это мы красные, а змея-то что? Или что там? Quite an entrance. It's lovely to meet Эффектное you. появление, давайте знакомиться. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Конечно, сэр, сопроводите нашего юного ученика. As I was saying, I'm Professor Weasley.
Я профессор Уизли. Рада знакомству. Приятно познакомиться, профессор. Замдиректора, да? Добро пожаловать. Пошли. Начинать обучение сразу с 5-го курса крайне необычно. Мне не терпится. Блин, охрененно. Вообще. Password. Пароль Гратодомум. Ходите. Блин, как шикарно. Эти вот картины двигающиеся. Прикольно. Блин, глаза разбегаются даже. Блин, а зрителей нет. Обидно. Скорпион Скорпионович. Первая ночь в Хогвартсе пройдет. Ну, как-то, в общем, там пройдет. Looks like everyone's gone. Все, похоже, все ушли. Надо поспешить в гостиную. Добро пожаловать в Хогвартс. Задание началось. Найдите свою гостиную. А ты что это? Что такое Т? Т. Revelio. Давайте изучать, ребятки, все потихонечку, не спеша, осматривать все. Потому что здесь, насколько я в курсе, всяких секретов много. Господи, здесь... О, и это я там на метле летаю? Это и много всяких... Как это объяснить даже? Допустим, прикосновение с картинами всякими, загадками. Блин, здесь куча всего. Так. Ой, Revelio. Он просвечивает. Ну, вроде здесь ничего нет. Ты кто? С кубком стоит такой. Здорово! Прикольно. Ну, у нас в комнате, похоже, ничего пока нет тут такого вообще. Ни к чему доступа нет у нас. Ничего мы открыть не можем. Найдите свою гостиную. Так. Мне пора отправляться в свою гостиную. Поблизости слышатся какие-то голоса. Возможно, мне стоит последовать за ними. Ну, пошли. Нам куда, вниз или вверх? По-моему, туда. Уже пройти в гостиную. Да не, вроде туда. О, здорово. Ты кто? Я Скорпион Скорпионович, а ты? О, сюда можем зайти. Блин, как они прикольно это придумали, вот с этими картинами классно движутся, это показывают. Так, Ревелио. Так, похоже, здесь ничего нет. Того, к чему мы можем прикоснуться или забрать, или... Ну ладно. Так.
сундучок, который нам 100% недоступен. Ну и Насяра у тебя. Замок уровень 1. Ну, естественно, то взлом нужно учить. Студентка Гриффиндора. Так, у нас сохранялочка пошла. Revelio. Так, вот здесь что-то. Это пока недоступно. Чё? Представьтесь Крисиде, представьтесь Гаррету, представьтесь Келли. Давай слева направо пойдем. Как говорится. О, глобус. Имел. Сундук. Естественно. Кого поместить? Не знаю, ничего помещать пока. Wait, that's not right. I really thought I had it. Здорово. Не спи. Замерзнешь. Wait, that's not right. I really thought I had it. Сейчас я подойду, подожди. Ну ладно. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Не получается. Oh, hello there. Welcome to Привет. Gryffindor. Я I'm Крисида. Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. А я Скорпион Скорпионович. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by Нет, the skin of дурацкая your teeth. нелюбовь. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Так, не сомневаюсь, у тебя получится. Наверное, тебе нужна практика, и тебе надо больше... Ну, надо заверить человека, как бы. О. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. А сложно складывать... Ай, складывать... Закладывать. Чары без слов. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, Еще как. the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Однажды я пыталась без слов наложить пульса на кубок в большом зале, а вместо этого заставила йоркширский пудинг профессора Шарпа прыгнуть ему в стену. Да, хотелось бы на это посмотреть. Ну ладно, желаю тогда удачи тебе. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day.
пошли следующему представляться. Does Professor Black have children of his own? Nellie will do anything for attention. Nellie, please get down. Born with wings. Professor could arrive any I'm sure you'd use them. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the Кстати, way. Nellie Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? Это правда про дракона? Да они все знают, блин. Тем более про дракона. Я выбираю между правдой и пару пустяков. Вот, блин, что такое жать-то? It is true, but we handled it very well. I'll say. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Я же бесстрашный. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Не. Да, вот это, да, сначала. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done. Да, я здесь вот такая. My mother once found me Когда on мне the было roof when I 5, was мама 5. как-то раз Still нашла has меня на no крыше. idea how I got there. До сих пор не знаю. With all the strange hallways and rooms in the castle, Блин, and много everything текста. lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Последние фразы остаются. Ну, в принципе, ребята, пишите в чат, ставьте плюсики, как зачитывать вам, не зачитывать. Ну, тут очень много болтовни будет. Так, там... I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? Да, голос надо поменять that you чуть. escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Так, ну что сказать могу. Пока все идет шикарно. Кто-то там говорил, слышал и даже читал, что очень плохая оптимизация на ПК. Ну, фиг знает. У меня ничего не лагает, все ровно, все четко. Мышка все ровно бегает, все его движения классно, все отлично. Знаю, все. У меня, ну, тем более все на ультра стоит. Как бы, ну, благо мое оборудование способствует этому. Так. Что ж, давай, приятно было познакомиться. I'm sure I'll be seeing you around, either in our голос поменять и все-таки надо что-то придумать с фамилией. Bye for now. И с именем, наверное. Может, типа какой-нибудь Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич. Так, только вот я не знаю. Ну, может, где-то есть легкие, ну, хотя я пока не наблюдаю никаких подлагиваний, ни такого другого. Так. Ты там смеешься? Раз глобус покрутили. Ой, не то, это не то. Lumos. Не надо Lumos. Revelio. Так, это что? F. Яблочки можно скушать. Прикольно. А туда можем
выйти. Можем, но... можем, но не можем. Двинуть не можем. Revelio. Не, это... Пострельнуть. Можем туда. Не действует. It'll be the next butterbeer. Так, спокойнее. Куда? Что ты бегаешь? Остановись. Все, последний. It'll be the next butterbeer. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Yeah, got it. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. Да, был Friend друг. Professor Figs. Был и нету Oh, друга. didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Мне кажется, лица чуть потемнее надо сделать. Так, уменьшить голос, чуть лица сделать. Какие-то у него светлые лица, за светлое. И сменить имя и фамилию, что-то. Если это возможно, конечно. Наверное, уже невозможно, блин. Так, так и есть, она моя тетя. Наверное, здорово. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Так, что у тебя в кружке? Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Хотя я не уверен, что профессор Шарп разделяет эту точку зрения. Он не очень-то ценит мой творческий подход. Ну что ж, приятно познакомиться, Гаррет. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good Я luck тоже today. рад. Пока. New Gryffindor. Professor Встретиться с профессором Уизли возле гостиной. Пошли. Да, что ли? Оба-на. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Сов? Каких сов? Owls. Yes, your ordinary wizard Экзамены level по стандартному обучению They волшебству. will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Держите. Оба-на. Лови называется.
What is it? It is a wizard's field guide. Это руководство для волшебников. Track of what you are learning, so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full Крайне полезное advantage пособие. of this Советую им не exceptionally пренебрегать. valuable resource. Оп, подмышку спрятал, и пропала. Thank you, Professor. Спасибо, профессор. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me, and we shall put it to the test. Идемте уже практика сразу, ни хрена. Следуйте за... This way. Иду. The guide will give you opportunities to practice Так, your тоже я могу magic. остановить диалог? Могу. Так. О, персонажа изменить не могу. Блин. Режим дальтонизма. У меня нет дальтонизма. Как его убрать? Ладно. Ну-ка, я не то. Подсказки все включены. Ну да, пусть будет, в принципе, это, ну, как бы, нужно будет. Так. Распятное значение. Регулировать. Блин, не могу сейчас поменять персонаж. Бля. Масштабирование.
Ладно, пока. Yourself about wizarding law. Или мне кажется, есть какой-то туман все равно какой-то. Туманистое такое. Если без ничего. Менялось ли что-нибудь? The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Что это делать, бля? Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Что сделать? Revelio. Собрать. Ага. Так, портрет Баруфио. Что он там? Даже не хочется произносить это, что он там с ним делает. На этом изображен волшебник Баруфио, прославившийся мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес S вместо F. И в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Веселого ему. Так. Испытание разблокировано. Соберите страницы. Не успел почитать. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Здесь-то где? Выполнение испытаний из руководства. Это единица по загвоздочке. Открытое руководство. Escape. Вот и книжка наша. Это ваш уровень большинства опыта, полученный из прохождения. Испытание повышает ваши уровень и силу. Испытание. Так, это что? Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Одна из двух. Награда внешний вид снаряжения. Очки с регалиями Хогвартса. Ой-ой. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Выйти. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Тихо, да? Хорошо. О, киска. Мяу, мяу-мяу. No time to waste. You've classes to attend. Мур-мур. Мур-мур. Что такое?
Блин, конечно, хочется уже побегать везде, блин. Хотел сказать, пошароебить. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find центральный зал. Открыть карту. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части живут студенты и профессионалы. Здесь расположен гостиный и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Где вы? Вот. Ну да, надо даже светиться белым таким больше. Южное крыло выбрать. Так, здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не открыт. Понятно, я понял это. Башня преподавателей, башня Гриффиндора. К игре. Вернулись. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Увеличивать можно. Подожди. Хотеть нельзя его? Ясно. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Это что ли? Да. Выбрал. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем. Используя... Так, инвестиции. Правильно? Или неправильно? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Эта лестница ведет прямо в зал. Хорошо. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ах, красота. Always something happening here. Летают. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Дракон дышит, лежит. Прикольно. Веселуха, слушай. That should be all for now. На этом пока все. Сегодня закончится и защита от темных искусств. Сегодня вот защита. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way. Чтобы восполнить все, что... Так, после этого скорее отправитесь в Хогсмид, чтобы восполнить все, что потеряли в пути. А что такое Хогсмид? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Кружки сливочного пива. Что такое защита? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful.
I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Я понял. Спасибо, Thank you, профессор. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Подозреваю, что вы там не просто искали вещи и Хогвартс. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class Мне myself. рок, мне пора. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Объясните, как пользоваться картой? Разумеется. Спасибо. Good luck today. Пока. And remember to Чау-чау. use your field guide. Не забывайте про руководство. Оно вам поможет. And invaluable, Я буду следить за вами. as I'll be using it to keep up to date. Успехами вашими. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Хорошо. Зайдем. Поговорить. Так, прежде чем мы с ним поговорим. Так, у нас уже и 2 часа идет. Блин. Маленький перекур, ребят. Небольшусенький перекурчик.
было сделать. Там все пускай готовится. Так, как страницу поймать? Поговорить сначала надо. Давай. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide map? Unfold it and have a look. Разверните. Открыть. Открываем. No. Так. Угу. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основное задание, продвиньтесь по основной истории, откройте новые возможности и заработайте. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров. Или в качестве наград за задание. Ну. Начните отслеживать задания с помощью занятия по заклинаниям. Занятия по защите от темных искусств. Нет, наверное, нам нужно заклинанием пройтись. Согласно карте из руководства, класс профессора Ронана находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас В, чтобы он помог мне найти дорогу. Отправляйтесь в награды акцию. Отслеживать задания. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Спасибо. Now, Пожалуйста. sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for Насыщенный день, потом визит в Хогвартс за покупками. You'll enjoy Mr. Ollivander. Забудьте купить He's an палочку. exceptional craftsman and a good friend. Мистер Олливер, вам понравится. When I have more information about our Я сообщу, когда узнаю что-нибудь о вашем медальоне, а пока... focus on your classes and pay Блин, не attention. успеваю читать, More блин. than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Отправляйтесь в класс заклинаний. Так, задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Первый компас. Блин, как быстро происходит. Ших-ших, я не успеваю туда-сюда смотреть. Блин. Зачарованный компас приведет вас к любому месту с последним заданием. Ну, я вроде как нажал. Там он туда? Вверх, что ли? Окей. А это что?
Revelio. Страница, а как ее поймать? Ой. Как ее поймать? Как ее поймать? Выявить. Здорово. Это мы не можем пока. Revelio. Собрать. Статуя Грегория Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой. Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им зелье, это зелье является их лучшим другом. Продолжить. 2 из 2. Соберите. Выполнено. Окей. Коллекция нуля. Статуя. Так, хорошо. Хорошо. Так. Тут. Что? О. Еще одна точка разблокирована. О. Revelio. Так. А что тут сидишь? Да. Можно зайти? Можно. А что ты бегаешь? Ты можешь пешком ходить? Ну, пешком ходить. Так, ладно. Это тоже надо было изучить. Снаряжение. Так, секунду. Уровень 1. Задач. О, так. Ну мы же идем. Сюда изучать. Согласно карте какой-то автономическом крыле, это я читал так. Градацию, да, это я читал. Так, снаряжение инвентарь. Снаряжение. Во. Это, я не знаю, что я тут смогу поменять, правда, пока что, но... Скорпион. Мог настройки. Нет. Так, где это было? Блин, задача. Это тут было, да. Да, так, предметы для рук. Черные кожаные перчатки. У этого предмета нет волшебных свойств. Стоимость продажи 30. Не понял. Мысли. Нет, не использовать. Нет, пока нет. С меня же что, списали деньги, что ли? Продажи. Нет, нам продавать мы не будем. Ничего нет. Хорошо, так, соль для лица. Так, круглые очки в серебряной оправе, хорошо подобраны. Это 1. Это стандартные. Нет волшебных свойств. Это получше, пока что на данный момент получается. Окей.
Ляпан. Нет, не надо. Не надо. Брать. Темная кепка стандартная. Надо. Головной убор, аксессуары. Пожалуй, пока нет. Мантии. Без мантии. Мантии. Ясно. Пока ничего у нас тут нового. О, галифе. Понятно. Цена все пока закрыта. Инвентарь. Ой. Коллекции. Так, это... ну это что, две я нашел. Да, этот с быком картина и... Лысого, читаю, льстивого. Понятно. Так, ну да, тут 0, 0, 0, 0, 0. Вот тут что? 7. О, дополнительный контент у нас есть. Бу-бу-бу. А как я могу надеть его? Надето, что ли? Не понял. Изменить внешний вид. Так, изменить внешний вид. Таня. Таня, так. Легендарные перчатки совершить. Завершите способность задачи. Карта. Так. Доступные очень задания можно найти в регионах Хогвартса, помеченных флажками, и при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Понятно. Так, коллекции. Дальше. Мед. Так, я что-то пока не понял, как коллекции... В коллекциях это было, подожди, где... Тут... Тут же было, по-моему. Вот, дополнительный контент. Внешний виде можно применить в меню снаряжения, выбрав изменить внешний вид. Изменить снаряжение.
этого нету, я так понимаю. Можно изменить снаряжение, выбрать опцию. Внешний вид. Ну, у меня этого ничего нет пока. Недоступно. Пока я не понимаю. Пока я не понимаю. Что это дает? Так, ладно, дальше. Тройки, карта, снаряжение. А, ну-то я уже тут был. Инвентарь. Так, у нас тут пусто. Понятно. Таланты коллекции. Ясно. Более-менее пока примерно. Испытания. Понятно, что пока непонятно. Всё. Так. Бегаем. Так, мы пришли откуда? Блин, откуда мы пришли? Отсюда? Да, мы пришли отсюда. Revelio. А ты чё? Денежку нашел. Это что? Отправитель. Мракоборческий центр. Тима Горбин и Беркес. Мы так понимаем, этот магазин, он находится в той деревне, в которую мы еще пойдем.
Так. Что у нас еще тут есть? Походу, пока больше ничего. Revelio. Ребелио. Слушай, хочу пукнуть. Мяу. 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 Не попал. Ладно, больше ничего нет, походу, здесь. Так, там какой-то дядька сидит, слушай. Может, нам сюда еще рано? Это химия, магия. Химия. Ой. Не, наверное, сюда еще рано. Ладно. Не пойдем. Так, а что там? Дучок. Коричневые кожаные перчатки нашел. О. Инвентарь. Смотрите. Это мы читали. Ну, я просто изучаю все, смотрю. Так, чтобы примерно понимать. Движение. Перчатки. О! Это намного лучше, блин. Все, значит, так и оставим. Отлично. Так, тут что? Ну, кстати. Угу. Замок уровень 1. Понятно. Равно еще сюда. Ладно, идем в центральный зал.
Много откуда и пришли. А, я хотел посмотреть, слушай, а что он бегает постоянно? Как он ходить может, а? Как переключаться на ходьбу? Так, настройки. Двигаться. Бежать, идти. А, С. Все. Просто понял. Ну, С. Все равно бежит. Блин, как эти страницы ловить, а? Здорово. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Искать поблизости. Так. А там, где Берем статуя. Внизу. Нет, тут. Нет, тут. Кстати, тут что? Закрыто. Закрыто. А, оттуда мы пришли. И на вон там. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Особенного. Revelio. Люминус. Люминус. Блин. Revelio. Блин, как?
Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Возвращайся к своей картине. Ну, а как ее еще вставить? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Новый уровень. Так. Говорить. Чего? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Я не скажу. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Задание завершено. Так, уровень поднялся. Побочный. Не успел прочитать. Блин, все так быстро. Давайте глобус покрутим. Как обычно, ничего не дающий. Revelio. А ты что не двигаешься? Понятно. Что непонятно. I've always said that travel broadens the mind. Чего? Чего? Revelio. I suspect most Slytherins would prefer not to be in a dungeon myself. My Так. Очень много чего непонятного, конечно, абсолютно. Так, куда тут? Что тут? Библиотека какая-то. Revelio.
Неаполитанский шар. Нашел. О, бесполезно крутить. Это тоже. Это нашел. О, блин. Ой, прошу прощения. Блин. Бросать курить надо. Понятно. Это мы куда? Опять какой-то наверх. Revelio. Там сундучок. Там сундучок. Эти глобусы нахрена этих глобусов понаставили, из которых никакого толка нету. Так, вот он там. Я могу сюда пройти? Нет. Там какой-то хитрый сундучок. Блин, ладно. Придется еще 30 раз шарить во всем замке. Так. Revelio. Есть. Библиотека обнаружена. Точка перемещения, короче, обнаружили. Хорошо. Здесь куча загадок будет. Revelio. Так, там замок. Заперто. Ну, понятно, нам вообще сюда, походу, рано еще вообще. Я сюда приперся, ну так. Шарился. Ну уж изучаем, ну. Так, ладно, библиотека нам, походу, еще рано. Так. Пользовать. Revelio. Так, что у нас новенького появилось? Так, снаряжение. Шарф. Кстати, нападение увеличивается. Я так понимаю. Подожди. Использовать, но есть. Так. Тут что, инвентарь? Это что? Смотреть. Раз. Тут коллекции. У нас коллекция добавилась. А, тут и тут.
Ну, пока вроде как испытание. Здание. Награда, внешнее снабжение, очки полуправе. Так, понятно. Угу. Как? Я ничего не... Как? Понятно. Так, сейчас что-то подтормозило, мне кажется. Revelio. Что-то дзынькнуло. Вот тут дзынькнуло. Я отсюда пришел. Не отсюда. Ну, отсюда. Да, отсюда. Ревелио. Башня защиты. Lumos. Белая башня. Revelio. Так, белое, что-то белое там.
Revelio. О, страничка. Скелет Агурея. Это скелет ирландского феникса или Агурея. Чрезвычайно пугливая птица, которая может... Переход дождя и скорбный крик, как когда-то считалось предвещать смерть. Страница Агурея 3 из 8. Так, а где же та картина-то? Так, вот сейчас что-то было застопорение. Настройки. Так. Stepping. Yeah. They'll only think it's me. Oh dear, do mind the tiles. Some of them can be most potent. Не сюда вообще. Так, бля, я же сейчас потерял эту квартиру, говорю, картину. Revelio. What are you up to now? Так, я не помню, я выбрал... Так, коллекции. Это понятно, задание. Введите понятие по заклинанию. Ну, правильно. Так, ладно. Да.
rather enjoy transfiguration myself. The complexity, the precise nature of it. Купили. Блин, я потерял, короче, эту... Revelio. Я ее потерял. Картину. Что тут? Там нет, нам не туда. Что-то мне не нравится, настройки все равно, блин. Есть точка перемещения. Блин, мне я не могу. Вот что-то играл, сейчас мне что-то опять все не нравится. Runs in my family. Так, не понял, где она, блин. We're going to see who can stay out the latest. Sleeping drafts should ensure my victory. Showing off Кися.
Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Father was on the farm. Вот она, блин. Revelio. Картина, блин, походу. Денежку нашел. I've always said that travel broadens the mind. Кто-то летает, слышу, что? Headmaster hates everyone who isn't a pure-blood Slytherin. Revelio. Do you suppose Black's children are as condescending and ill-tempered as you? Professor Revelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Try telling Hecate that Some of someone us passed don't their level. necessarily want him to get back to the Because lesson. if I didn't get it sorted, I'd be the one getting vanished. They're simply too much. Here. Behind you. There is an open seat here. Иду. Hello, I am Nettie. So you Yeah, are the Nettie. new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin,
can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, акцию. Ах ты, господи. Да ешь твою маму. Да что ж ты будешь делать? Чё она перекручивается постоянно? Да, ёкарный бабайна. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Круто. So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm Accio at the last possible Now, not to worry. А как отпускать ее? Accio. Splendid! Да ё-моё. Как ее остановить-то вовремя? Accio. Very good. Don't lose your composure. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Я не понимаю, You be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir.
А как отпустить его вовремя-то? Be sharp. That is how it's done. Accio! Понятно. Here we go. There we go. Do not think I will start going easy on you now. Watch this. Phew. Accio! А можно повторить? Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Yes! Accio! Yes. Excellent control there. Here we go. Блин. That is how it's done. Accio! Ёб, меня остановил. Блин. Можно повторить, а? Пожалуйста. Можно повторить? Оп, скинулась. Ну, у меня сейчас единственный шанс на... Давай, yes! Quite impressive. Yes, yes. Ну, хоть тут не просрал. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Я тебя Took me недооценил. weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, Спасибо. I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me,
this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Спасибо. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Давай. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. О, кто? You'd be using it on clothes. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Чего? Зачем детку обижаешь? A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Дизайн 2 из 2 выполнено. О, третий. Еще. Так, у нас было 4-е. Accio! Что там? Замок. Revelio. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Окей. Так, это что такое? А, еще 2.
закрыто. У нас только 2 изучено. Это что? Информация. Прикольно. Крутего. Descendo. Flipendo. Так, это что? О, прикольно. Ага. Бомбарда. Так, это что? Это невидимка, типа, что ли? Так, алюмус это есть. Припару. Это мы еще не выучили. Так. Это ж мы смотрели. Минус. Так, это что? Вингардиум левиоса. Полезность.
Мгновенно убивает врагов. Авада кедавра. Непростительное заклятие. Ну, пока не очень все понятно еще, но... Так, что у нас появилось новенького? Испытание. Испытание. Так. Это уже есть, что ли? Награды. Получили. Это еще не выполнено. Это тоже еще не выполнено. Снаряжение. Должны быть перчатки новые, так понял. Не понял, а где они? Я ж выполнил испытание. Алло. Награда, внешний вид снаряжения, легендарные перчатки. Ну? И где они? Инвентарь. Так, ничего. Не понял юмора. Так, коллекции. Это что? Вот они. Как их получить? Я не понял. Пара печатов. Получено за выполнение самих заданий. Ну. А чё их? Подожди. Не понял. Внешний вид можно применить в меню снаряжения. Изменить внешний вид. А где они? Я что-то не понимаю. Что-то я ни хрена не понял. Если честно, блядь. Ладно, коллекция. А как их применить-то? Ничего не понял, блин. Ну вот я... Я получил их. А как их применить? Странно. Ничего не понял, если честно, блин. Ладно. Пока это и непонятно. Так, сундук. В стране. Как их ловить, блин? Revelio. Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack?
Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Еще тут надо делать. Rebellion. Пять. Чего 5? Как-то. И 5, 6, 7, 8, 9. Ничего пока тоже не въезжаю, блин. Так, как-то понять. Да. Лошадь, что ли? Блять. Это пиздец. Это, блядь, тут 2 часа нужно думать. Четыре. Дракон, что ли? Пять. Раз, два, три. Ничего не понял, блядь, вообще. Раз, три. Как оно считается, я не понимаю. Два вопроса. Как это вообще считается, ничего не понимаю. Ревелио. Ревелио, блин. Или я еще тут рановато, или я что-то не догоняю вообще. Реально. Ладно. Что-то я пока не догоняю, если честно. Блин. Как ловить страницу, тоже пока не догоняю. Так.
Задание. My family's owl is getting too old. Revelio. О, картина. Вот она, блин. Revelio. А почему она у меня не отображается? А, Люминус, блин. Lumos. Башня, с чем там? Башня. И башня с красным полком. Так. Вопрос. Где ее искать? Вопрос. Вопрос. Так, ребят, запоминаем, кто смотрит. Башня. Башня там с красным, одна башенка маленькая. Так, ну это не здесь. Ничего такого не видно. Может, внизу? Так. Ой-ой-ой-ой. Так, это... Нет, это не тут. Не тут. Башня, башня, башня. Башня, картина с башней. Где же она, блин? Нет, не здесь. 142 staircases, and this is where they put me. Чё? Блях, где же эта башня? Здорово. Я не понимаю, где найти-то? Off on another adventure, are we? Revelio. Lumos. Lumos. Может, еще выше она?
это не то. Там две башни. Две башенки такие были. Не то. Чё-то не то. Вон она. Она сама прицепилась. Так, также спускаемся вниз. Только, блин, где ее сейчас прицепить? Ниже. Еще ниже. Или тут? Нет, не здесь. Так, что-то я потерялся, блин. How nice to see you, my young friend. Так, я тут пил кофе. Потом, по-моему, пошел сюда. Так. Там я пил кофе, тут сюда и пришел, иду дальше. Блин, либо вниз опять, либо туда наверх, блин, я опять не понимаю. Бля, где эта блядская картина? Вот она, господи. Ну... из 8. Да. Это, блин. 4 из 8. А это когда все испытания пройдешь, или... Так, снаряжение инвентарь. У меня пока ничего нету. Ничего не понимаю, пока ладно. Пошли. Еще не открыто. Так. Инвентарь. В инвентаре пусто. Ясно, назад.
Revelio. Не очень пока понятно, но... Ну ладно. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ой, опять-то палочка. Ё-моё. О. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise... Good. Now, the basic cast. Well done. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego! Should be easy. You're good. How perceptive. Good form. I know. Stupid Levioso. A perfectly executed Levioso. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it.
A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, хуй знаю, как бы первый, не первый, не знаю. Да нет, да. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time.
И задач. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. Hogsmeade's no London. Тоже здесь была. Лет Бритского черного дракона. Так. Это большой скелет дракона, который беседует в классе защиты от темных искусств. И положительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд. На востоке Уэльса во время большой облавы на браконьера в 1878 год. Revelio. Тихо. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivanders in Hogsmeade.
There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Хорошо. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Так, я потом тебе расскажу побольше, когда начнешь работать. Магией трансфигурации, хорошо? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Okay. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Давай, Себастьян. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Поговорить с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дает вам профессора Хогвартса. И после их выполнения они научат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи является восстановление чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнять в меню заданий в общем руководстве. Хорошо. Revelio. В чем действие? Нет. Elizabeth would like a fanged geranium. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic.
I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Да вон она. Как ее забрать-то? Levioso! Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. Притягивать надо. Подожди. Accio! Got it. Вот оно. A flying page must be around here somewhere. Так, где? Банана. Accio! Brilliant. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Восстанавливающие чары репару. Можно использовать для починки сломанных объектов, элементов. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? И чё, теперь-то?
Все равно их нет, блядь. Я ничего не понимаю. В чем прикол, бля? И потом покупать надо. Сейчас просто разблокировались. Не очень въезжаю, если честно. Да, вон они, только они почему-то заблокированы еще. Revelio. Ладно, мы, наверное, потом будем замок Сет. Пошли. Здание пока что. Это буль, ну, щелкнуло. Revelio. Здорово. Урна с прахом. Руководство. Так, по слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов». Институт начинается с венгерского хвосторога. С 15. Угу. Ничего не понятно. Revelio. Это спящего дракона. Весь округ согласит Драко, Дорминианс, Квам, Тилиандус. Два из 15. Revelio. Замок. Замок. Что такое? Что тут? Замок. Уровень 1. Revelio. Тут вроде нету замка. Я зайти не могу. Lumos.
Levioso. Levioso. Reparo. Accio. Ничего не работает. R. Revelio. Не понимаю. Пока что. Ну ладно. Непонятно. Пока что. О. Концемир. Еще одну страницу нашел. Так, тут... Вот тут открыто. А не отсюда пришел. Ой. Revelio. Это подземелье, блин. Непонятное. Здорово. Levioso. Lumos. Reparo. Accio. Не работает ничего. Ничего не работает пока что. Как его открыть, этот сундук? Revelio. Ладно, это потом, значит, рано сюда. Только, блин, все сейчас запомнить, блин, что где находится, блин. Походу сюда рановато. Ладно, пошли. О, как там? Хогвартс. Revelio. Revelio. My brothers and I prefer pumpkin juice with almond pies. My aunt introduced us to those years ago. It's tradition in my town to play a game of Quidditch on Revelio. О, случайно. Четыре из 15. Это уровень. Ну, здорово. Уже здорово. Так, куда я пришел? Непонятно. Опять сундук. Открывать их. Пользовать. Еще что делать? Ничего не понял, конечно. Я, блядь, с этой хуйней пока я знаю.
Revelio. Сундук. Баля, второй уровень. Слом. Revelio. Levioso. Levioso. Сундук какой-то. Двухцветный плащ факультета. О как. О как. Коллекция лотереи. Прикольно. Королевская розовая. Я ничего не понимаю. Ой. Ой. И там что-то к земли. И что? А типа ты меня сюда перепрыгнул, что ли? Слушай, по-моему. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас он... Дверь есть? Тут двери нету. Сейчас посмотрим. Перепрыгнет он меня туда или нет? Ну да, типа перехода. Я понял. Прикольно, блядь. Реально прикольно, блин. Так, что нам дали? Давай посмотрим сразу. Снаряжение. Ну да, если вот есть, то оно обозначается вот знаком. О, нихера, слушай. Разница-то. Нападение. Легендарка, блин. Легендарочка. Хорошо подобранный. А почему легендарки нет, блядь, это? Странно. А, это можно обновить, получается. Вон 3 ячейки у нее, так понимаю. Ну, хорошо. Слушай. Окей. Так, тут пусто. Тут пусто. Шляпа пусто. Тут пусто. Пусто цветная капуста, понятно. Что еще за снаряжение? Что еще где? Что мне за восклицательный знак показывает? Коллекции. Так, коллекции. Вот. Следожогов. Порно с прахом. И статуя спящего дракона. А тут еще
Это что? Зачарованная королевская рукоятка в оттенках розового и кремового. Для палочки, что ли? А, да. Различные внешние видео для вашей палочки можно брать. Жанровые клетки палочек. Сейчас по миру. Понятно. Так, что у нас тут-то? Это что? Большие деревья, лесные заросли. О, и? Это относится к колдовству, украшения, стенды, которые можно колдовать, включить. Директор, который пустит корни в своей виварии. А у нас сейчас своя вивария будет, блин. А вивария это типа как варня какая-то, варить будем что-то. Да. Но пока вот снаряжение что-то не въехал чуть-чуть вот здесь. Что за хрень? О. Что он мне показывает? Не очень понимаю, висит тут это и все, хоть тресни, блин. Revelio. Так, что это? А, 4. Колокол что поднять надо. Не хватает. А куда я его опустил там? Куда-то выкинул вниз там. Сейчас. Вот он. 4, что ли? Уже двойка. Пошли. Как тебя поднять? Levioso. Иди сюда. Бляха-муха. Revelio. Нет. Lumos. Levioso. Accio. Как, блядь, как...
Reparo. Revelio. Reparo. А, вообще 2 колока не хватает. Я стой. Блять, как его поднять, я не понимаю. Ну что-то получается, то не получается. Понятно. Revelio. Accio. Или у тебя сил не хватает? Ты не понял. Как тебя поднять, нахуй? Ладно. Так, тут замок. Какой-то где-то башни. Посмотрим. Как-то у нас сюда, что ли? Revelio. Revelio. О, еще картина. I once flew to Ipswich and back. Lumos. Yes, I do. Don't look at me like that. I've seen all the malls. Every one of them. They Что это? Сфинкс сидит возле окна. Битва зон. Сфинкс сидит возле окна. О-хо-хо-хо. Сфинкс сидит возле окна. Вопрос. Где он сидит? Замок. Сфинкс сидит возле замка. Блин. Блокируем. Да, это, конечно, блин. Lumos. Revelio. Professor Hecat is intimidating, but then she has... Well, О, здорово. Да-да, секунду, я сейчас. О, точка. Разблокировано. Денежка. Revelio. Денежка. Замок.
что? О, страница. Около 3 сестры. Окей. Так. Revelio. Особенная метла. Или завтра будем заниматься всеми этими поисками, уже немножко переподустал. О, еще страницу нашел. Господи. 7 из 15. Короче, как каждый раз, типа сканирование. Каждый раз искать надо. Что? Здорово. Приколисты. Ух ты. Шар с символом факультета. Бля. Интересно. Коллекции. Так. Коллекции еще, да, это что? Селетие была бы метла. Колокола. Так, всего я нашел, получается, так, 4, 8, 12. Их 150. Так что еще такого? Движение. Это превосходный. Это О. 5, 2. То есть этот тоже можно обновить. Ну, в смысле, это необычно. День 6. День 15. Ну, получше как бы получается по всем этим. Ну, конечно, мне не очень он такой нравится. Раскраска вообще мне не нравится. Но, ладно, это так. Ну, тут не светится. Что там не светится, я не могу понять. Шляпа. Не хочу эту шляпу. Все равно вот мне светится, что это так. Вот ты тресни, союзная почта. Нет, союзная почта. Понятно. Revelio. Ничего нет, Ревелио. Так, там замок, понятно. I'm going to have my own telescope. Ну это ж было.
Давай, стреляйте, иди сюда. Есть. 8 из 15. Блять, эти станки, блядь. Особенно 17. Ой, ладно. Башка не фурычит нам, меня сейчас разгадывать эти загадки. Сюда. Да. Да, потом сюда. Что там? Revelio. Это сад. Какой-то сад. Замок. И тут. О, страница. Либо цепелины. Это похоже на редиску оранжевого цвета. Фрукты просто. Это быстро воспримите человека по всему хорошему. 9 из 15. Подожди, что тоже было? Revelio. Нет, я тут не был, наверное, но... Ну, походу, сюда еще рано. Я так подозреваю. Блин, как это? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Revelio. My older brothers were also terribly accomplished now. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we?
was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Does Professor Black have children of his own? Revelio. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Подожди. О. Здорово. Ёкарный, блин. А, это эти... Для... Ну, карету, которые сопровождают. Ясно. Вот еще одна точка. Перемещение. Так, стой. Я говорю. Перекурить надо.
укусил. Ой, ой. Том-том-том-том-том. Что у нас там? Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Там что? Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is always the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Revelio! Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Ой-ой. Эти что они пищат там, бля. Инвентарь, травы. Изготовление фокусирующего изделия. А, здесь у нас будет гербарий, так сказать. Понятно. Ладно, погнали. Там что? Что такое? Revelio. А что я взять не могу? Лунный камень. Так, снова изучаем. Ингредиент, используемый для колдовства. Добывается разрушение. Понятно. Коллекции. Так, у нас 3. Понятно, так. Я читал. Это у нас есть? Есть. Нет. 2 из 16. А, ну да, вот они отмечены. 15. Что мы нашли еще? Это цепелины. Еще. Так, все. Так, это что? Пестрал. Особенные твари, которые можно найти в логовых тварей. Но еще ничего не обозначено, наверное, на карте, я так понимаю. В регионе, как только вы разблокируете хватит мешок, твари можно спасать. Ухаживай за ними и выручай комнаты. Так, карта. У нас открыта карта или нет? Ну, потихонечку открывается. Слушай, как ее двигать? Обычно это что, нижний хукс. Рисунок статуи Деми маски. Это Хогвартс. Это что, Шир. Шим пауков.
руководство стоит сундуки с сокровищами. О, дракоша летает. Ну, карта, я бы тебе сказал, не то, что сильно маленькая. Подожди. Ну, блин, слушай, вот, нам до хера где придется быть. Инфоформы. Мы туда идем, собственно. Ладно. Карта Хогвартса. Карта Хогвартса. Ладно, пошли по ходу. Что это? Ой, блять, постоянно ставил, господи. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Revelio. Крепкий прыгающий поганок нашли. Прикольно. Ну, все по дороге, в принципе, ладно. Далеко уходить не надо. Так, торможение было. Revelio. Господи, блин. Ставила бедного Себастьяна. Еще какой-то яблочный сок. Так, что там набрал? Вот. Я очень сок свое приготовление как зелья максима, так и грозового напитка. Его можно взять в мире. Грозовый. Итак. Мухоморки. А, используется для зелья невидимости. Я понял. Так. Инвентарь. Понятно. Вот тут мне непонятно, что это значит. Он мне показывает специальный знак. To the left is the Forbidden Forest. Revelio. Out of bounds to all students. Я ничего не вижу, блин. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Так, что подтормаживать? Что-то периодически прозрывы какие-то пошли. Непонятно. Идеал ЛСС. Давай без DLSS, блин. Да, здесь так везде бегать можно, ё-моё.
болото, речки. Revelio. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Accio. Reparo. Так, разрушаемость. Не понял. Очки в серебряной оправе, полуоправе. Revelio. Денежка. Я тут. Эй. Это 5. Ага. Ну, не нравится мне, конечно, блин. Revelio. Красивка. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Revelio. Идите-ка. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi-guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much. Я тоже вижу. I
I've never seen Mr. Moon in such a state. Revelio. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Revelio. Hogsmeade. I never get a single letter when she's away. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know. Что-то мне уже так поначалу вроде было неплохо, но что-то какие-то разрывы, не разрывы, потому что я не знаю, что-то... All the people, but there's just something about Hogsmeade. I should imagine We you all always flock have to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Ну да. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Так, что нам надо? Зелье. Вот нам к палочке надо. Merlin, blooming shit. Not again. Довольные перчатки. Хорошо. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name.
But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. How intriguing. Curious indeed. 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 How intriguing.
Разница, я не понимаю. Curious indeed. How intriguing. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Будет черное дерево. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Revelio. Малыш жабьи икры. Давай из двух. Revelio.
Revelio. Грозная бомба. А. Revelio. Янты свитки, Пеппин и волшебная брюква. Так. Идем к Пеппину, блин. Пеппину. И Пеппин. А что ты не устанавливаешь маршрут? Revelio. Их разблокировать, слушай. Levioso. Reparo. Accio. Welcome to J. Pippin's Potions. Okay. Revelio. It's... Ну, пока такая, пусть будет розовый. Даже два не нашел. Обновить невозможно. Обновить невозможно. Мысли. О. А где же? А, это не в очках это было. О.
меня какие стоят эти? Это что? О, они стреляли. Эти тигры.
А кому продавать их? Ладно. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? А мне что надо-то? А, продать? Вот, тебе продать можно. Подожди. На кепка. Ингредиенты. Боевые. Недоступно. Недоступно, 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 недоступно. Ну, только эти два и получается. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Я еще узнаю, что мне сейчас надо. Во, вот это мне надо. Хотя подожди еще, блядь, я что-то купил. Во, рябиный отвар есть у меня. Что теперь? What can I do for you today? Revelio.
Так, страницу нашел. Так, и что? И что, и где? Так, тут... Сок мурка. Чёрт. Для варки нужно. Сок мурлакомля. Листья бадьяна. Это для здоровья. Это что? Зелье, которое яйца пеп ламбы. Карный бабай. Дворняги. Окей. А где их надыбать? Что, их купить у него, что ли, можно или что? Что? Так, какую-то страницу я еще нашел. Не понял. Взял ее, что ли? Да нет, вот он. Задание. Посетите. Бля, может купить эти ингредиенты? Хер его знает. Инвентарь. Подожди. Винной почты нету, задания. Карта испытания, коллекции. Не тут. Сок мурмакомля. Листья бадьяна. Сок мурмакомля. Листья бадьяна. What can I do for you today? Это что? Козявка. Пиздец. Смерть дворняги. А, тоже готово есть по 300, блин. О, сок мурмакомля. Изотерапейки. Так. А нам даже варить все равно не на чем, мне кажется. Инди-гринди наши где? Инвентарь.
Фолианты и свитки и волшебная брюква. Фолианты и свитки. Фолианты и свитки. Фолианты и свитки. И что еще там? Раз. Фолианты и свитки. Фолианты и свитки. Вот фолианты и свитки. Ну ладно, пошли фолианты и свитки. Imagine how embarrassing it must be to have a squib for a child. Point of toilet that can be done with magic. I don't mind the odd one without magic. Прикольно. О, а что там? Well, hello there. Revelio. Есть монет. Лешка из волшебной брюквы. Так, где я? Где я? Где? Вот. Задание еще раз. Ой, волшебная брюква, так я что-то есть. Все. Как-то удачно зашел, слушай. Как-то я удачно зашел. Revelio. Что у тебя есть? Что тебя стырить можно? Ничего. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Благодаря своим
Надо бы это вот купить. Что? Угу. Что тебе продать можно? Ладно. Сворачивать будем, и нам нужно... О, у нас 5 штук уже. Вообще было 0, 5 штук стало сразу. Появились. Let me guess. You're after something fresh. Ладно. Пошли к последнему. О, страница. Лейн, где она? Акио. Да. Значит, еду ничего не вижу, блин. Не замечаю, что ловить надо. Страница, там что такое? Revelio. Прочная мантия. Прочная мантия, прочная мантия. Опять этот сундук с глазом. Как открывать, блин? Я не знаю. Я пока не знаю. Revelio. Денежка. Денежка. Так, сюда входа нет. Пока, наверное, нет. Так, нужно страницу же ловить. Смотреть. Revelio. Заброшенный магазин. Revelio. О, иди сюда. Акио. О. Как туда? Вот там решетка. Но все равно не очень понятно. Зайти сюда. О, можно? Фига себе. О, зеркало, блин.
Смородиново длинное пальто с рисунком. Понятно. Пойдет на продажу. Lumos. Возле стены такой летает бабочка. Ну-ка. 4 $. Так, возле стены. Возле стены. Вот. Да, иди. Lumos. Замечательно. Так, это что? Одобрение. Чтобы быстрее росли наши травушки-муравушки. Лекции. Это Диан. Revelio. Здорово. Revelio. Полная форма в клетку с рубашкой и галстуком. Такое себе. Бля, как ты сундуки открывать нахер? Что? Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping.
I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. I should be going now. Thank you. Well, what say we show you some of what's available? Revelio. Lumos. Lumos. Дали что-нибудь? Закрыто.
Ладно, так, получить награды. Награда внешний вид снаряжения. Пальто главного шутника из замка. Шляпы. Не люблю эти, блин, шляпы, ну херня. Снаряжение. Что нам добавили? Ничего не добавили. Интер добавили. Нет, нет этого. Plenty of opportunity. Revelio. Accio. Revelio. Вижу. Accio. Денежка. Revelio. I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a diricle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Oh, instead, I just wasted our time. There you are! Huh! Finally! Такой дурацкий прикол, да? Пофиг. Хуйня. Так, там замок. О, точно. Очередную точку разблокировали. Это хорошо. Замок. А там очередная загадка. Вон, красавчик. Коричневые кожаные перчатки без пальцев. Next. Понятно.
Так, представим исконную форму. Lumos. Так. На пригорке дом. Рядом фонарь. На пригорке. Да. На пригорке дом, рядом фонарь. Ё-моё. На пригорке. Ну так вот же это и было. Люминус. Lumos. Люмус. Люминус. Я люминус называю, пофиг. Так, что нам добавили? Чатки какие-то. Кстати, не получше. Мать. Блин, но мне эти больше нравятся. А как же их можно поменять? Подожди. Мне почему-то эти больше. Ну, 19. Нихера, блин. Ну. Где не 12? Ай-яй-яй. Невозможно обновить. А эти можно обновить. А где их обновлять-то? Ладно, оставим пока есть. Не получше получается. Снаряжение. Опять что так? О, легендарка, что ли? А не обычно. А у нас это, да? Вот. Его. Ее и обновить можно. Ну, в смысле, какие-то... Эти пока применяется обновление, я еще понимаю. Обновление. Защита хуже. Но между этим разница только, что защита хуже у этих. У этого защита лучше. Ну, придется пользоваться тем, как говорится, что есть. Дали. 7 уровень у нас. Revelio. Еще есть поблизости. Так, там замок. Там замок, там замок. О, как эти сундуки вскрывать? Блять, это пиздец. Ну. О, яйца. Пимпемблы, короче, этой. О, дорога железная. Ну, какой-то пруд. Прыгай, что ты? Вот. Давай сходим. Как эти, блядь, как их открывать, эти сундуки с глазами, я не понимаю. Блядь, я уже столько их пропустил. Levioso. Reparo. Accio.
Ни хрена не работает, короче. Может, какие-то другие заклинания надо? И... Таня. Талант. Блин, я не... Нападение плюс 6. Где у меня эти, блин? О. Теперь их. Снаряжение, инвентарь. Были эти, блин, как же они? Это коллекция, это коллекция. Я не понимаю, как пока эти сундуки вскрывать, кто знает. Revelio. Далеко бежать туда, блин. Везение, но думаю, что мы еще много будем исследовать. Скорее всего, все это дело. Возможно, мы еще туда придем. Так, страничка. И сюда. Revelio. Здорово.
Как он еще страница летает? Accio. Revelio. Ладно. Pushing a plough is good, honest work. Oh, my dear, you look simply glorious. Let me guess. Villa blood. Revelio. Этот сундук с глазами. О, ладно, я пошел курить.
Так. Секунду. Нет, мне кажется, что-то не то. Талант, инвентарь. Снаряжение. Блин, где они, а? Ура. Не то. Где мои заклинания? Он что-то запарился. Revelio. Some time in the fresh air would do wonders for you. It's not too late. Я не могу с тобой разговаривать? Так, странно.
Ладно. Не могу, так не могу. Ай ты, блях, господи. Вот, она еще мне недоступна. Вот я тюпча. Как найти? Вот они здесь. Вот это мне нужно, чтобы сундуки открывались. Ладно. И? Нет, так нет. Так, приведем в порядок. Все, отлично. Так. Revelio. Страничка, стой. Accio. Туда нельзя, да? Ладно. Не понял. А тут я был, по-моему, да. Я был. Так. Revelio. Accio. 12. Revelio. Три. Еще 3. О. Могу зайти. Так, там еще одно зеркало. Еще одна точка открыта. Серебристый шар. Какой-то повыше уровнем идет. Давай, все, что, как говорится, нам не поможет. Вернее, поможет. Ведь вот это, да? Необычный. 20. 2 нападения. Вот фиолетовый. Ну, пока так пусть будет. Пока пусть будет так. Это шумаемо думаемо. Так. Люминос. Lumos. О, какая-то разрушенный забор. Вон он, наверное. Мне почему-то так кажется. Revelio.
Lumos. То, но не совсем то, походу. О, что там дракоша, бля. Ну, страница. Промцумер. О, все, 15. Есть. У нас доступно пальто главного шутника и тут пальто. Это не очень понятно пока. Так, защита у меня слабенькая, блин. Так, где же этот забор? Блин. Lumos. О, ушел. Уши. Ну, блин. И где он теперь этот? Лихому. Нет, я сюда не шел. Сюда пришел. Вот он. Еще понаходил. Пока ничего не пишет. Revelio. Revelio. Пилиться.
нечаянно. Я нечаянно. Рябиновый отвар. О, он увеличивается. Слушай, было 5. Было 6. Отлично. Revelio. Денежка. Ха, 2 монетки дали. Ну, как говорится, это хорошо. Можем сойти сюда даже. Нормально. Коричневые кожаные перчатки. Уровнем выше идут. Ой, боже мой, как можно находить уже? Два. 5. Ну ладно. Revelio. Страница. Accio. An inquiring mind. Revelio. Страница летает. Accio. Это 24. Ну, пока хоть так с вами будет. Revelio. Залетает. No. I'm simply saying I thought the display a little drab. Accio. An assembly of cauldrons, isn't there?
Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Да. Давайте что-нибудь продадим. Что за хрень? Морозиновое пальто. Есть рецепт. Стол для горшков с маленьким горшком. Разблокируй способность на колдовать столом горшком, используйте горшок, обращает по... вот. То есть, если я все правильно понимаю... 7 часов стрим уже идет. И никого нет. Да, друзья, подписчики, что-то вы сегодня меня подвели, дорогие мои подписчики. Ни один не пришел. Видно. Ладно. Итак, использую, что же... Да, и так понимаю, если мы сейчас это купим, вот эти два. Да, скорее всего, это будет... Прошу прощения. Вернуться в школу и наколдовать, короче, этот стол, горшок, не знаю, что там, и выращивать. Это что? Короче, это стол для горшков, чтобы лечение выращивать, а это чтобы зелье варить. Купить. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Угу. Гейская кормушка для твари. Что? Версия? Также другие растения. Это что? Нихера целом 3000. Так, спорте же камни. Это что? Это что? Стол для горшков с двумя большими горшками. Угу. И одними горшками.
Ладно, пока не будем ничего покупать. Так, как говорится. Смотрим, что там дальше у нас. Третий Себастьян на площади. Окей. Окей. Revelio. Там нигде ничего не летает. Больше. As a boy, if my headmaster cancelled Quidditch. Historically speaking, there's never been a case of it. Off on another adventure, are we? Revelio. Дверь нам закрыта. Я ничего сделать не могу. Здорово, здорово, только я ничего пока сделать с тобой не могу. У меня нет нужного заклинания. Revelio. Так, а это что? Я тут был? О, пирожное. Ням-ням. Ючек. Так, мы с тобой не можем разговаривать. Пока что. Цилиндр цвета перванш. Господи. Раз. Два, готово. Отлично. Второй. Супер. Денежка. Так. Ой, еще страничка. Revelio. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to.
Out away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Ringo! What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Ringo! Look out! Leviosa! That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits to do the job. Potato! Stupid! Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Accio! Reparo! Good as new. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo! Lucky they didn't do more damage. Reparo. Давай поговорим, Кися. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help.
Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Ну, да, у меня есть, но хера это... Ладно. Ляп. О, теперь доступно. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more Revelio. worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to... At your leisure.
Plenty for your perusal today. Take your time. Так, защита 24 с шапкой 37. Разница, блин. Ну, сейчас это, да. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Revelio. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me.
I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. У меня за синие полоски еще прибавились. Древняя магия. Понятно. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Нам еще должны открыть карту. Нажмите кнопку, относящуюся к Хогварту. Да, нажал. Быстрое перемещение в вашу гостиную. Большой зал. Ну, прикольно, немножко побродили. Блин, уровни поподнимали. Ну, конечно, одежка такая... Так себе вот. Ляпа, конечно, мне не нравится. Ни за что. Ребят, наверное, заканчиваю. Почта.
Привет, разбойник. Привет. Так, что у нас есть? Revelio. Пока ничего. О, сова. А, ну то я читал. Коллекции. Роль. Как их делать, слушай, как их выращивать, ставить? Блин, пока ничего не понимаю. Так, это и это. Так, что еще? Здание. Клик медальона. Ни одно снаряжение. Шляпан. Так и бесится шляпа, бля. Пес. Там ну я нахер. Бля. Очки тоже какие-то дурацкие такие. Но пока то есть, блин. Куда поехал? Revelio. Сундуки. Замки пока не можем их взломать, блин. Пока не можем. What are you up to now? Revelio. I used to write to my parents every... До факультета. Нет, пока не можем. People are always fussed about. Revelio. Что-то есть. Загадка, что ли, да? Блин. Как-то из верха тише. Как куда идти? О, здорово. Открываешься. Ладно, закрывайся.
Что с ним делает, блядь? Господи, блядь. Professor Weasley. Revelio. А, это типа эти играют, а это типа танцуют, да? Это дирижер, да? Прикольно. Офигенно, блин. Revelio. Так, денежка. Денежка, это хорошо. А это что? О, страница. Карта Аргелшира. На этой карте изображен Аргелшир, регион в Шотландии. Находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Окей. И теперь... Карта мира. Этот Хербер. Оранж. Инбридж. Рендайл. Да, я вижу, тут нам путешествовать придется, походу, долго еще изучать. И это офигенно. Офигенно. Что башня с туннелем. Короче, все понял. Отлично. Ладно. Далее. Нам не туда, конечно, но... Так, спокойно. Еще страничка, что ли? О, блин. Десмон долговязый. Одиннадцать, 15. 10 уровень. Прикольно. Прикольно. Бля, мне научиться замки еще вскрывать вообще. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Please, Piers, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges, be handsome indeed, or I'd fire up the cannon. Блять, с привидениями. А тем более замок там стоит. A contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Revelio. Что-то иногда светлые лица такие какие-то получаются. Или это отражение. Вот здесь вот так. А так сможешь... А на солнце падает, поэтому... Тройки.
This is quality. Performance. Quality, качество получается. Revelio. If I could undo all that happened that day, I would. What was that for? Revelio. Так, там где-то еще точка перемещения, что ли? Так, тут сундук где-то. Где? А где? Наверху, что ли? Revelio. I've always said that travel broadens Глаз бы. Revelio. Понятно. Revelio. И ночной колпак. Еще лучше, наверное, будет. Блин, ну ничего, блядь, придумать не могли получше. Получше. Ой, бля. Ой, защита 50, ни хрена себе. Это хорошо. Сука. Ой, бля.
Так, ладно. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Ну ладно. Revelio. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Sure. Revelio. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel.
Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ба. Помню, искать какие-то. Господи.
О, так, где ближайшие? Блин. Ну, I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ведь. Revelio. Так, это что? Это что ли? Accio. Reparo. Levioso. О. Больницу нашел. Вместо камней. Так. Где же твои камни искать-то, а? Блин. Загадку мне тут загадала. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Какие места? Так он до хера высоких мест, блядь. Вон высокая, вон еще выше. Вон. Reparo. Блин, второй. Levioso. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, один нашел. Revelio. Accio. Где-то наверху, блин. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Revelio. О, здорово. Accio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Кого? Какое-то место. Revelio. А я сюда не лазил еще. Здорово. Модель. Его модель. Денежку нашел. Блин, где она? Revelio. Где-то он с той стороны. Или она наверху где-то, блин, я не понимаю. Здорово, юмба-юмба. Бадиванай. Юмба-юмба. Так, туда куда-то идти. Там 3 камня. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. How nice to see you, my young friend. Revelio. I adore playing with it. A bit violent, but Father says it's a good way to get out our frustrations. Revelio. By Merlin, I will no sooner tolerate indolence than insolence. Neither makes for a knight worthy of esteem. Revelio.
столько? Ёпта, миллион, бля, я не могу ничего открыть. Бля, еще зеркало здесь. Ой, загадка на загадке, короче. Lumos. Господи. Зеленая комната. Какая-то. Ё-моё. И искать. Вот. О. Классно, что хоть недалеко. Эти, блин. Кубики, шмобики, блин. Понятно. Облачки в золотой оправе. Смотрим. Ляпы с регалиями.
Он ни хрена не понимаю, как он действует, блядь. Пиздец. Дракон. Внизу. Здесь паук. О. Блин, открыл, что ли? Где? Блять, показалось. Я тоже надеялся. Вверху паук. Тут паук, что ли, должен быть? Он. Он не хочет, блядь, бросать вот этого дракона, блядь, я не понимаю. Он действует этот кубик, блядь. Тут только паук, блин. Не понимаю. Это что 13? Что это значит? Ну, не понимаю. Он. Revelio. Я не понимаю. Не знаю, я не понимаю, как. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Reparo. Levioso. Больно. Блять, как они позапрятали, я знаю, где, блядь. Вон еще какой-то, блядь. Еще тут кубики, блядь. Господи, блин. Один вопрос. Один вопрос. Один вопрос. Это... Этот. Два вопроса. Блять, это непонятно что-то. Дракон. Где еще один?
третий кубик. Точка разблокирована. Что ли? Где третий кубик? Ничего не понял, блин. What are you up to now? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Revelio. Accio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Прикольно. Revelio. Revelio. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. I've always said that travel broadens the mind. Ты базаришь, блин. Revelio. Сундук наверху. Ой-ой-ой.
Не понимаю. Блядь, пиздец. Это пиздец просто. Раз, два, три, четыре. Чё? Да. И 19. Что это, блядь? Как это понимать? Башка не варен, блядь. Revelio. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstone. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours, after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Можно не играть, как-то альтернативный вариант, блин. Давай. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Я думал, ты со мной играть будешь. Популярное чего там какое-то. О, 11 уровень. Нам что-то дали. Лекции.
Мгм. Revelio. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Ooh. Oh, ho, 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 ho.
Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Revelio. Revelio. Accio. Revelio. Статуя, что на ней? Точка. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Levioso. Revelio. What a lovely treat to have you. Revelio. Be sure to pass by at least once a year. Wish I could sneak into the other common rooms, just for an hour or so. Revelio. Now, no, get you wanted a twist. Revelio. Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso.
help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Alright. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Protego! Levioso! Levioso! Is that all you've got? Bindo! Don't far away now. Confringo! There you go. Levioso! You're better than that! Levioso! Give him what for! Protego! Glad I didn't bet on that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. В 2 раундах надо побеждать. Next time you need a partner for Crossed Wands, don't hesitate to call on me. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Отцу. Protego! Fringo! Leviosa. Act like a winner. Tego! Stupid! Come on! Give him what for! Levioso!
Leviosa! Is that all you've got? Protego! You're better than that! Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? I'll give it another Конечно. go. Glad to hear it. Давайте этого щиты своей мощью заклинаю, такие как меня, манящие чары отца. Акцию. Protego! Accio! Sendo! Leviosa! Lumos! Fringo! Protego! Protego! Leviosa! Level 4! Accio! Accio! Protego! Accio! Protego! Accio! Protego! Stupid! Protego! Stupid! Фу, бля. Pity more people can't watch the duels. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Да ну нахер, уж дуэли, блин. The next round is for all the gobstones, so to speak. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Revelio.
Как они обновляются, блин, не понимаю. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. That was something. Levioso. Lumos. Next time, perhaps. Accio. Excellent form. Reparo. Levioso. Accio. Keep trying. Levioso. Reparo. Accio. Lumos. That was something. Levioso. Reparo. Accio. Revelio. Levioso. Lumos. Accio.
Опять не понимаю, но... Revelio. Levioso. Nicely done. Levioso. 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 Не, вот тут не въехал нихуя опять, блядь. Дырка идет. Levioso. Accio. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Perhaps I should stick to potions. You could have gone a bit easier on me. Извини. Revelio. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady.
Good work. Также потом можно поменять. Надеюсь. Revelio. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Revelio. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts?
I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Revelio. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Блин. F. Блин, ну чуть-чуть. Блин, ну как? Пользуйтесь дистанционным окном, что у вас немного запретных зонах. Как? Что сделать? Где оно? I shall pretend I cannot see you.
Он даже не отходит, блин. Ну так, ё-моё. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious. The key. Here it is. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Что с ним делать?
О, брат, зашибись. Конечно. Блять. Should be in the clear now. No need to skulking about. We must remain unseen. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus. Иди. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. HTML Chanel. Revelio. Silent as a grave. Revelio.
Оп, тут мои. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio. Прикольно. Levioso! Revelio. Герой какой-то. Ну-ка. Так, ну теперь это. Потом было вот это. Reparo. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Это снаряжение заполнено. Так, что-то выкинуть можно, блин. Да. Вот это.
Серый комплект одежды. Это легенда. Как, слушай, как улучшать эти ячейки, уровень ячейки, характеристики? Я что-то не очень понимаю. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Ой, ёп. Revelio.
Where might this lead? Reparo! Ah, I need to wake up that rune over there. Incendio! Not surprising. Cards at the ready. Incendio! Как эти зелья создавать, бля? Protego! Protego! Как туда попасть? Вопрос.
Вопрос. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Блин, еще куча их. Надоели, а? О. Деревянную тварь дали. И что заполнено, блять. Ёкарный бабай. Protego! Incendio. Protego.
Lumos. Levioso. Можно идти до к этой книге уже. It is a book after all. Revelio. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Pk. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today.
Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Revelio. Я же видел, ты где-то летала тут. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed. Bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars.
but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Reparo. Что это? Что он светит? I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Accio! Revelio. Off on another adventure, are we? Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary.
Как варить зелье? Бля, я не понимаю. Бля.
What a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Revelio. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Protego! It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available.
Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Опять твои задачи, блядь, опять это с кем-то бороться там. Да. Мне нужно карты сначала. Вот карты это. Травы поварить, пойти поучиться. How nice to see you, my young friend. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket.
putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting Dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a break. I wonder if hippogriffs like mock grass. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. I hope to have an owl of my own one day. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Revelio. I used to like Transfiguration, but now it seems to be getting awfully complicated. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost got the thumb once. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. Trust me. You do not. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest.
chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our... I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall.
You can't imagine Revelio. how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Revelio. Augustus Hill just wants you to buy something, though. What are you up to now? And then look at his face if you don't. An empty pillowcase on Christmas morn. Harry Pickens don't fear me writes that wound cleaning potion. His potion shop's better than you'd find in London, I reckon. Still so close to Hogsmeade. There's nothing like it in North Britain. I don't find potions bearable. Revelio. Off on another adventure, are we? Revelio. Revelio. Revelio.
Revelio. Revelio. Revelio. How nice to see you, my young friend. Revelio. Revelio. This looks intriguing. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you?
They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Revelio. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Allow me to... What's happening? Levioso. Go off all you want. It's you that's for the I'll watch the light go out of your eyes. We can hold them off! I'm not going anywhere with you. Going after it! You'll take this Levioso, student tell over my Rookwood dead to body! How's that? Serves them right. Умер. Мандаринка, привет. Привет, привет. I'll watch the light go out of your eyes. Oh, I'm gonna take us. We can hold them off! I'm not going anywhere with you. You'll take this student over my dead body!
What on earth? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Я тоже не понимаю, что тут делать бы.
Ой, блядь, головоломка. You got the mallow sweet to work. Now, what to do about these pyres? Без понятия, что с ним делать. Levioso. Reparo. Accio. Revelio. Conjuring fire might work. These are pyres, after all. Огонь. Когда? Ну, давай попробуем. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Incendio. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Incendio. Merlin himself would be proud. Merlin's beard! How beautiful! What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Прикольно. Revelio. Расширение инвентаря. Хорошо.
Так, ладно, ребят, пора спать. Как тут сохраниться? Сохранить игру. Блин. Все, ребят, всем лива, всем пока. Кто пришел, кто не пришел. Всем пока.